ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ 182 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲੇਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੀਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। Well, that's very nice of them to recognize the fact that most of the victims were of Indian origin, and we are proud of that. And they have been coming here every time a minister, even Prime Minister Modi has been here. Manmohan Singh came here whenever he visited. So they have kept it and we are very happy about it. Politicians are politicians, okay? And we go through ups and downs. Some politicians are kind of, I shouldn't say closer to known criminals or terrorists. Others are not, okay? So that is a good change as far as I am concerned. Well, we have our association, which is a group of all the victims of all the religions, and we do participate in any activities which are directed towards stopping terrorism. That is the main thing which we do. Then of course we have annual service as a reminder. Whenever there is any such incident elsewhere, we participate there to help the victims of other terrorist activities. University of McMaster University in Hamilton, next week actually on 6th June they are having a one-day conference. Try to keep this event alive in the Canadian memory so that Canadians may not forget it. They made archives there and many of the Indian families will be there. So we try to keep on making the attempts so that this event is recognized as a Canadian event in Canadian history. Well, definitely it's most important. I'm so happy that the delegation has come. This way they are paying respect to the souls that were just taken away so suddenly for a cause that we still don't understand. However, the respect that they're giving is important, that they're still remembered. My sister was on the flight, my younger sister, and I still miss her. It's like she was just taken away yesterday. But I know she's in a better place, and the support that we're getting from everyone, it's amazing. Most important is that to bring politics into the civil lives and make them targets, it's sad, but it is done all over the world, which makes you sad. So let's hope they come to a certain type of a peace agreement, which really, because every time something is unsettled, it brings back bricks to us. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਸੈਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੋਬਲੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। All my brothers and sisters who have assembled in such a large number on a working day, a big thank you from India, a big thank you from all the people of India for all that you have done for the country, for all that you stand for all the high principles and contributions that each one of you makes to Canada, your Karma Bhumi, and thank you for keeping a little bit of India in your hearts, your Matra Bhumi.
I see a lot of familiar faces. I would love to recognize and acknowledge each one of you. But I would like to particularly recognize the presence and thank Mr. Narendra Sidhu, father of my counterpart, Mr. Maninder Sidhu, who has joined us at this diaspora event. Thank you, Narendra ji. We came here with Piyush Ji Goyal with the largest delegation of India to the Canada. As you know, अभी इंडिया का जो FTA हो रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, उसमें जो कनाडा के साथ हुए और बाकी सब मुल्कों के साथ 26 यूरोपियन कंट्रीज को गिन के सबको, तो भारत एक नए दौर की तरफ जा रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए कि FTAs के बाद में जब 1 साल बाद 6 महीने बाद जगह जगह पे जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो भारत किस तरीके से उसको आगे बढ़ाता है, कैसे लेता है, कैसे यहाँ से व्यापार संबंध आगे बढ़ते हैं। और स्पेशली कनाडा के साथ जिस तरीके से संबंध अभी अच्छे दौर से गुजर रहे हैं, मार्क कार्नी भी अभी इंडिया आए थे और उसके बाद जो FTA हुआ है, we also hopeful that with Canada our business will be grow in many segments, many sectors like technology, like AI, like energy, like the machinery and manufacturing sector, because the world is seeing China +1 and India is the main contender for the China +1, and the manufacturing growth, the Make in India, the way startup supporting government and the policy of business friendly of Narendra Modi government of India, it will pay in coming years of 1 or 2 or 3 years in every aspect, in every FTA. It may be Middle East, or it may be Canada, or it may be European country. So these delegation helpful to Indian businessmen. Basically, it will take nearer to the people of the Canada. And the business will do the people to people. Government is not will do the business also. So people to people interaction, people to people relationship will grow the business. And this is the good to see that business are growing with this delegation. It's definitely takes you back down memory lane. We were much younger when this had happened. And it's a beautiful location they've chosen to have the memorial. अभी आपके यहाँ जो नए प्राइम मिनिस्टर आए उसके बाद से जो रिलेशन हमारे अच्छे हो रहे हैं, इससे दोनों कंट्री को लाभ होगा। अभी जो हम लोग का सेपा कम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो रहा है, इससे दोनों कंट्री का मैक्सिमम प्रोडक्ट्स पे 0% ड्यूटी पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, तो दोनों कंट्री के लिए अच्छा है। हर जगह माने बिजनेस बढ़ेगा, जो ग्रोथ होगा हम लोग के बिजनेस में, इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी दोनों कंट्री के अंदर में। जब से ये टैरिफ शुरू हुए अमेरिका के लास्ट ईयर, so all countries are looking to now do bilateral trade with each other and not only depend on the US market. तो इससे अभी these relation improve ही होंगे. I don't think it can go back to where it was before. Canada is very strong in power generation, whether it's green, because we have all the rare earths, and also from nuclear point of view. And Canada's growing economy means it's a rich economy, and so for us from the gem and jewelry sector, it's definitely one of the more important places where growth can happen. ਰੈਡ FM ਲਈ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।